Thank you, and very good morning to you all, Acting Vice Chancellor, all heads, professors, faculty, admin, friends and students and the award guests. So, আজকের একটা খুশির দিন. I think the whole of the country is celebrating the fact that Bangladesh is now eligible to move out of the least developed country status, which was kind of like a load, like a boja chilo amader, holding us back for the last 46 years. Least developed country status basically meant that countries যাদের serious significant structural impediments আছে, which will help sustainable growth. তো সেই সব impediments এখন আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি. So this is actually something to celebrate. যদিও actually আমাদের officially আমাদের UN আমাদেরকে least developed country বলা বন্ধ করবে in 2024. মানে ওরা আমাদেরকে বলছে যে we are eligible, কিন্তু এখন থেকে 2024 সালের মধ্যে আরো দুইটা রিভিউ হবে. And that is why rightfully our government wanted to celebrate this fact. এবং as you know, Bangladeshis, we are great in celebrating events, right? Any excuse, we are out there on the roads having fun. And this is one of the I would say issues or events যেখানে সত্যি এটা দরকার, because there is a history behind it. আমরা যখন স্বাধীন হলাম তখন কিন্তু lot of people just after we were independent, remember that many countries didn't support us in the independence, including the US government did not support us, even though the US people did. So তখনকার দিনের যে US foreign minister, যেটাকে secretary of state বলা হয়, Dr. Henry Kissinger, very famous or infamous. Many people think he should be tried for crimes against humanity for all the policy actions he took. Jai ho, he gave a very damning sort of comment about Bangladesh, jeta amader namer sathe sob shomoy associated chilo in international media, press, etc. So this is a fitting reply to that obnoxious person called Dr. Henry Kissinger, that we are definitely not a basket case. Bangladesh is a country with a basket full of opportunities and ambitions. So a big round of applause for that. So for me, this is one important reason to celebrate. I hope Dr. Henry Kissinger will see these videos of the whole country snubbing him and showing a thumb to him. Thumb meaning something negative. So not the positive thumb. So anyway, আমরা কিভাবে এলডিসি স্ট্যাটাস থেকে উঠলাম? ওয়েল, এলডিসি স্ট্যাটাসে তিনটা ব্রড ক্রাইটেরিয়া আছে, যে আমাদের per capita gross national income has to be above a certain level. We have achieved that narrowly, but we have still achieved that. তারপরে we also have significantly, quite confidently crossed the threshold for human assets index. This is the second criteria. সেটার মধ্যে আছে, for example, যে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে কত পার্সেন্ট আর malnourished, ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া পাচ্ছে না। বাংলাদেশের শিশুরা 5 বছরের নিচে শিশুদের ডেথ রেট কি, মর্টালিটি রেট, এটা কি কমছে না বাড়ছে? থ্যাঙ্কফুলি এটা অনেক কমছে। তারপর গর্ভবতী মাদের মর্টালিটি রেট, এইটাও কিন্তু কমছে। তারপর অ্যাডাল্ট লিটারেসি বাড়ছে, সেকেন্ডারি স্কুল এনরোলমেন্ট বাড়ছে। সো এই হিউম্যান অ্যাসেটস ইন্ডেক্সে কিন্তু আমরা খুবই ভালো পারফর্ম করেছি। অ্যাজ ইউ নো দ্যাট বাংলাদেশ, এই যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলসে কিন্তু বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য স্টার পারফর্মার্স। আওয়ার পারফরমেন্স ইজ বেটার দেন ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, নেপাল, আমাদের রিজনাল লেভেল অনেকের চেয়ে বেটার। মেবি অনলি শ্রীলঙ্কা is better than us in a few categories. So this is something amazing that we've done. And the third category is called the Economic Vulnerability Index. সেখানে হচ্ছে যে basically the size of our population, তারপর আমাদের এক্সপোর্ট যা করি সেই এক্সপোর্টের ডাইভার্সিটি, মানে কি আমরা
শুধুমাত্র কয়েকটা আইটেম এক্সপোর্ট করি নাকি বেশ কিছু আইটেমের এক্সপোর্টের উপরে নির্ভরশীল? টেকেন আপ বাই এগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রি, ফিশারিজ, এটা কত? ওকে, these are some of the indexes. তারপর how prone are we to natural disasters? And more importantly, how do we cope with natural disasters? And also, if you look at the business sector, particularly those businesses jara export oriented, the ready-made garments, manpower export, what else do we have? Fisheries, and all these export. Pharmaceutical is coming up slowly. So these are the three key players behind our graduation. Professor Debopriyo Bhattacharjee, as you know, the very famous economist with the Center for Policy Dialogue, he made a comment that, যে আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু অন্যান্য লেস ডেভেলপড কান্ট্রিজের চেয়ে অনেক বড়, পপুলেশনে অনেক বড়, আমাদের ইকোনমি অনেক বড়। সেরকম একটা বড় কান্ট্রির গ্র্যাজুয়েশনটা কিন্তু অনেক বেশি ডিফিকাল্ট, বাট উইভ ডান ইট। ওই তিনটা কন্ডিশন যেটা বললাম, সেটা যে কোনো দুইটাতে আমরা পাস করলে কিন্তু আমাদের গ্র্যাজুয়েশন হতো। আমরা কিন্তু তিনটাতেই গ্র্যাজুয়েট করেছি। দিস ইজ অ্যামেজিং। সো another round of applause for that. It's amazing. So what does this mean? Well, I don't pretend to understand everything. I think over the next few years, few months, we'll get to understand the implication ta ki. There are several fantastic opportunities staring at us. For example, এখন যেহেতু আমরা একটু বড় হয়েছি, রাইট, এতক্ষণ আমরা স্কুল কলেজে পড়তাম, এখন আমরা ইউনিভার্সিটি লেভেলে উঠছি। সো উই উইল বি mixing, rubbing shoulders with different kinds of nations. We will be invited to the tables of different kinds of higher level organizations. We will be eligible to join new trade alliances, new development blocks, ইত্যাদি, যেটা আগে আমরা পারতাম না, যেহেতু আমরা লিস্ট ডেভেলপড নেশন ছিলাম। So it kind of was একটা বোঝা আমাদেরকে, which was dragging us down. Now that is gone. It's like an anchor has been lifted from the bottom of the ocean. We can now rise up and move places. We can expect, if we get our act together, we can expect greater flows of investments into Bangladesh from abroad. This is one of the key factors in order for Bangladesh to develop. We do not have sufficient levels of investments at home, so we do need to increase our investment like Vietnam has very successfully done. So that is one of the opportunities. Other opportunities is that we will now be able to, or over the future, avail new lines of credit. That means the country as a whole and different business sectors will be more likely able to avail loans from international financial markets, higher category loans from development partners, etc. So these are some of the many advantages that we have, but of course there are also challenges. And at this moment, it's quite kind of natural to understand that bhoyo asche eta theke, because it's like it's a child growing up, leaving home. So there's a lot of opportunities, but the child also feels shaky going out into that, brave new world, which can be also a cruel new world. So, for example, somebody was telling me, যে আমাদের এখন ঋণ কমে যেতে পারে। হ্যাঁ, কমে যেতে পারে, because since we are no longer a least developed country, আমরা preferential loans পাবো না, কিন্তু ultimately preferential loan interest rates পাবো না, preferential রিপেমেন্ট টার্মস পাবো না, কারণ যেহেতু আমরা এখন অত গরিব না, আমরা একটু উপরে চলে এসেছি। তারপর ডিউটি ফ্রি অ্যাক্সেস, প্রেফারেন্সিয়াল ট্যারিফস ফর আওয়ার এক্সপোর্টস, সেটাও কমে যাবে ওয়ান্স উই আর 2024-এর পরে। ফর এক্সাম্পল, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আমাদের বাংলাদেশি প্রোডাক্টের উপরে 6.7% additional duty বসে যাবে, which means that Bangladeshi products will be more expensive, Bangladeshi export products. So these are some of the challenges we have. We will face problems in dealing with intellectual property, for example, IP.
As you know, Bangladesh, এখানে কিন্তু পেটেন্ট কপিরাইট এগুলি কিন্তু আমরা বেশি পাত্তা টাত্তা দিই না, রাইট? উই আর হ্যাপিলি কপিং থিংস, কপিং বুকস, মিউজিক, সফটওয়্যার, drug formulas, you name it, right? As you know, if you go to the traffic junction, you get a whole, this guy coming with a load of books to sell you, all copied, all pirated. It is the, like a developed nation also, he would be put in jail, you might be as well, for, buying copyright stuff. But যেহেতু আমরা একটা গরিব দেশ, ঠিক আছে ওরা করুক, that was the attitude. But that will no longer be the attitude, because we will be a developing nation. So একটা ইম্প্যাক্ট হবে যেরকম যে বাংলাদেশে যে ওষুধ আমরা কিনি, বাংলাদেশি ম্যানুফ্যাকচার্ড ওষুধ কিন্তু অনেক সস্তা. If you compare the price of medicine produced locally and compare that with the medicine of USA or Europe, Bangladeshi medicine অনেক সস্তা. How is that possible? Not all of it is because of labor, cost. A lot of it is because the medicine যে ফর্মুলাটা ওইটা তো আমরা কপি করে বানাচ্ছি. We are not paying a price for the formula for paracetamol or formula for antibiotic. এটা কিন্তু বেসিক্যালি যেমন ফটোকপি করি ওইটাও কপি করে আমরা ওইটা ইউজ করছি. তো এটা আমাদেরকে ইউজ করতে আরও কিছু বছর দিয়েছে যেহেতু আমরা LDC. বাট এটা কিন্তু থেমে যাবে. What will be the implication? Well, then we have to pay for this. And that means it will increase our costs. So it will increase the cost of both local and exported pharmaceutical. So এই চ্যালেঞ্জেসগুলি আমাদের নিতে হবে. আরও চ্যালেঞ্জেস যেটা আমরা কিন্তু উপরে গেছি ঠিকই, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমরা we have to improve ourselves. For example, the productivity of Bangladeshi workers needs to improve. We are not a very productive nation. Productive means that, let's say, একদিনে কি প্রডিউস করতে পারে একটা বাংলাদেশি গার্মেন্টস ওয়ার্কার compared to a Turkish garments worker, compared to a, let's say, American garments worker. ওখানে কিন্তু বাংলাদেশি ওয়ার্কারের প্রোডাক্টিভিটি ইজ প্রবাবলি দ্য লোয়েস্ট, বিভিন্ন কারণে, ট্রেনিং কম, ইউজ অফ ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্ট ইজ নট কারেক্ট, efficiency of manufacturing is not well. So these are the challenges আমাদের মোকাবেলা করতে হবে. I guess the biggest player in this to get us to take opportunity of the take advantage of the opportunities and deal with the challenges will be the government, obviously. And so, we are looking towards a more dynamic government who are going to get more efficient in terms of policy, activating these policies, implementing those policies, reducing corruption, making Bangladesh a place where doing business is easy. Currently it is not. We have to make that. We have to also make sure our labor laws are up to international standards, that there is no exploitation of labor, etc. So, of course there are challenges. But, we want to look forward to the opportunities. Before ending, I want to remember, এরকম আরেকটা ইভেন্ট এসেছিল, I can't remember কোন বছরে, যে বছর Bangladesh stopped getting quota privileges for its garments. I can't remember which year that was. আমাদের কিন্তু এককালে বাংলাদেশি গার্মেন্টস কিন্তু আমেরিকান মার্কেটে কোটা পেত, মানে বাংলাদেশের একটা অ্যাসিওর্ড এক্সপোর্ট মার্কেট ছিল. তারপর যখন WTO আসলো, ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন আসলো, ওরা কিন্তু সব কোটা ফোটা সব উঠিয়ে দিল. তখন কিন্তু বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশের সরকার, বাংলাদেশের মানুষ সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল যে উঠিয়ে দিলে তাহলে তো হাউ আর বি গোনা কম্পিট উইথ চায়না, উইথ অল দি আদার গার্মেন্টস প্রডিউসিং নেশন, রাইট? বোধহয় আমাদের গার্মেন্টস এক্সপোর্ট কমবে, গার্মেন্টস ওয়ার্কার্সদের চাকরি চলে যাবে, রাস্তাঘাটে রাইট হবে, এইটা হবে, ওইটা হবে, কত রকমের ভয় পেয়েছিল. বাট লুক হোয়াট হ্যাপেন, জাস্ট দি অপোজিট হ্যাপেন. After the end of the quota, Bangladesh's share on the global garments market has increased, right? Both in terms of numbers and in terms of money. So I'm just saying that, we have to believe in ourselves. That's the most important thing. We have to believe in ourselves that we can do it. We are an amazing nation in spite of being such a poor and, আমাদের এত challenges. But we continue to surprise the world over and over again. And that is something that, to me, that is what a Bangladeshi needs to be. That we are we are a very resilient nation, and we are able to succeed in spite of so many, constraints.
So thank you very much for giving me this opportunity to tell you a bit about what this means. And I thank you all for joining us, to stand in the sun, and for coming and making this an auspicious day for ULAB and for the nation. Thank you very, very much.